Hello, my name is Bill and I'm an alcoholic. Translate. ఆయన పేరు బిల్లు. ఆయన ఒక ఆల్కహాలిక్ అంట. దానికంటే చాలా యూ కెన్ గో మోర్, వే మోర్ దెన్ దట్. ప్లీజ్ Okay. గో హెడ్. My sobriety date is November 13, 1987. My home group is Crossroads Group in Urbana, Iowa, USA. Translate. ఆయన సో ఆయన అర్బానా, అదే క్రాస్ రోడ్స్ గ్రూప్ అన్నది హోమ్ గ్రూప్ అండి. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి నవంబర్ 13, 1987. ప్లీజ్ గో హెడ్. We believe, and so suggested a few years ago, that the action of alcohol on these chronic alcoholics is a manifestation of an allergy, that the phenomenon of craving is limited to this class and never occurs in the average temperate drinker. Translate. సో ఆయన బిగ్ బుక్, so I can't see your page number in the chat, but you can spell it out if you can. Which page? XXXVII. Okay. సో ఇది రాహుల్ గారు తెలుగు పుస్తకంలో ఎక్కడ ఉందో చూసి పెట్టగలుగుతారా? XXXV. No, two X's. XXVII. In third edition of Big Book, it is in 26. In third edition of Big Book, it is in 26. It is a 26. English lo XXVI. తెలుగులో XXI. తెలుగులో XXI. నో ప్రాబ్లం. XXI మిగతా వాళ్ళ కోసం. సో 21 అవుతుంది XXI అని. సో తెలుగు బిగ్ బుక్ ఉంటే మీరు XXIకి తీసుకోవచ్చు. నా దగ్గర అది లేదు. సో ఇంగ్లీష్దే నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ఈయన ఏమన్నారంటే, ఇక్కడ ఏం రాసిందంటే, మేము నమ్ముతాం ఏంటంటే, ఇంతకుముందు కొన్ని ఏళ్ల క్రితం సూచించినట్టు ఈ ఈ మందు, ఈ ఆల్కహాల్ అన్నది ఈ ఈ ఈ త్రాగుబోతుల మీద ఒక విధమైన అలర్జీ లాగా పనిచేస్తుందని. ఇది మామూలు తాగే వాళ్ళకి ఇది అసలు ఉండదు, ఈ అలర్జీ. ఈ క్రేవింగ్ అన్నది కేవలం ఫుల్గా తాగే వాళ్ళకే ఉంటుంది. ఐ మీన్ తాగుబోతులకే ఉంటుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. These allergic types can never safely use alcohol in any form at all, and once having formed the habit and found they cannot break it, once having lost their self-confidence, their reliance upon things human, their problems pile up on them and become astonishingly difficult to solve. Translate. ఈ క్రేవింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ అలర్జీ వీళ్ళకే ఉందని చెప్పాం కదా, మామూలు తాగే వాళ్ళకి ఉంటుందో. వీళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా త్రాగుడు సురక్షితంగా తాగలేరు, ఎలాంటి రూపంలో కూడా. ఒక్కసారి ఇది అలవాటు అయిపోయాక వాళ్ళు దీన్ని వదలలేకపోతున్నారని గ్రహిస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళ మీద ఉన్న విశ్వాసం పోతుంది. ఇంకా వాళ్ళ మీద ఉన్న ఎలాంటి ఏంటంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఆధారపడలేకపోతారు. పక్కన ప్రపంచంలో ఏంటంటే రకరకాల సమస్యలన్నీ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించలేకపోతూ ఉంటారు. ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. I tried to stop drinking many times. I was never able to stop drinking. Every time I drank, I felt horrible. I felt terrible. I just
couldn't quit drinking and I didn't know why. Translate. సో ఈయన కూడా ఆపడానికి చాలా ప్రయత్నించారు. మందు ఆపడానికి ప్రయత్నించిన వీళ్ళ వల్ల అవ్వలేదు, ఈయన వల్ల అవ్వలేదు. ప్రతిసారి తాగినప్పుడు కూడా చాలా తాగుడు దిగాక చాలా చండాలంగా, చాలా అసహ్యంగా అనిపించేది ఈయనకి. కాకపోతే ఆపడానికి ప్రయత్నించిన ఆపటం అయ్యేది కాదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. I would start drinking and I would think and I would plan to stop drinking at a certain time to go home to my wife and my baby, but I never stopped drinking. I kept drinking even after I said that I would stop. I always thought that I had changed my mind. Translate. సో ఈయన ఏమనుకునేవారంటే, సరే ఈ తాగటం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ టైంకి ఆపుదాం, ఇంటికి వెళ్దాం, భార్య దగ్గరికి, పిల్లల దగ్గరికి అనుకునేవారు. కాకపోతే ఎప్పుడూ కూడా ఆపలేకపోయేవారు. ఆ టైంకి ఇంకా తాగుతూనే వెళ్ళేవారు. సో ఈయన ఏమనుకునేవారు, అన్నిసార్లు ప్రయత్నించినప్పుడు ఏముంది, నా ఆలోచన మార్చుకున్నాను, ఇంకా తాగుదాం అనుకున్నాను అంతే అనుకునేవారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. I did not realize that I had a disease, an illness, and that I was sick. I thought I had just changed my mind and kept on drinking. I did not know how sick I was. Translate. సో నేను ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇలా జబ్బు ఉంది, జబ్బు వల్ల నేను ఆపలేకపోతున్నానని నాకు తెలియదు. నేను ఎంత జబ్బు పడి ఉన్నానో నాకు తెలియదు. నేను ఎప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే, సర్లే నేను మనసు మార్చుకుంటున్నాను, ఆలోచన మార్చుకుంటున్నాను, ఒకసారి మొదలయ్యాక ఇంకా ఎక్కువసేపు కూర్చుని తాగుదాం అనుకుంటున్నాను, దాంట్లో ఏముంది అన్న విధానంలోనే నేను అనుకునేవాడిని అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Every time I would wake up in the morning after drinking the night before, I felt terrible. The four horsemen were on me: terror, bewilderment, frustration, and despair. I always felt so terrible after drinking, thinking I should do better, but I didn't know how. I did not know how to. Translate. సో ఏంటంటే, ఈయన తాగినప్పుడల్లా కూడా ఒక టెర్రర్ అంటే తెలుగులో టెర్రర్ అంటే ఎలా భయం కంటే ఎక్కువ, ఒక విధంగా చెప్పాలి, భయభ్రాంతులకు గురవడం. అదే భయభ్రాంతుల కంట నిజంగా చెప్పాలంటే భయం అంటే ఫియర్, దానికంటే ఎక్కువే ఒక భయభ్రాంతులకు గురవటం. యా, నో ప్రాబ్లం అండి, లెట్ మీ కంటిన్యూ. యా, బివిల్డర్మెంట్స్ అంటే మళ్ళీ అది ఏంటంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ లాగా బివిల్డర్మెంట్స్ అంటే. ఒక్క నిమిషం ఉండండి సార్. అదే దిగ్భ్రాంతికి గురవటం, బివిల్డర్మెంట్స్ అని అంటారు. అంటే ఒక దిగ్భ్రాంతి, ఫ్రస్ట్రేషను అంటే ఇంకా ప్రయత్నించి చిరాకు రావటం, బేసిక్గా ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటే. డెస్పేర్, ఏం చేయాలో తోచకపోవటం. సో ఈ టెర్రర్, బివిల్డర్మెంట్, ఫ్రస్ట్రేషన్, డెస్పేర్ అన్నది 4 గుర్రాల కింద చెప్పుద్ది అనమాట బిగ్ బుక్ లో. 4 హార్స్మెన్ అంటారు. సో వచ్చేసేవి తాగినప్పుడల్లా. కదా ఎలా తాగటం ఆపాలో తెలియదు, ఆపుదాం అనుకున్నా ఆపలేకపోతుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. My problems became increasingly more difficult. My life became more difficult. I was married with a child and they expected more out of me
than to be drunk all the time. But I didn't know why I drank, but I could not stop drinking. Translate. సో ఇంకా ఇంకా ప్రాబ్లంలు పెరిగిపోతున్నాయి. నాకు పెళ్ళయింది, కూతురుంది. సో ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? నేను ఇంట్లో బాధ్యతలే తీసుకుంటాను, ఇంట్లో ఉంటాను అని. అంతే తప్ప నేను అస్తమాటు తాగుతూ ఉంటాను, ఇంకా ఇంకా తాగుతూ ఉంటాను అనుకోరు కదా. సో ఈ సమస్యలు పెరుగుతూ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇంకా తాగుడు మటుకు ఆగట్లేదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. I was powerless over alcohol and my life had become unmanageable. And I started to see that. And when I started to see that, I started to ask for help. I went into a treatment center and was in the treatment center for 6 weeks. Translate. సో ఏమైంది? ఈయనకు అర్థమైపోయింది, నేను శక్తిహీన అయిపోయాను తాగుడు ముందు, జీవితం అస్తవ్యస్తం అవుతుంది అని తెలియగానే ఈయన సహాయం కోరటం మొదలుపెట్టారు. అలా సహాయం కోరుతుంటే ఓ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ అంటే ఒక రీహాబ్కి వెళ్ళటం జరిగింది. 6 వారాలు ఉన్నారు ఆ రీహాబ్లో. ప్లీజ్ గో హెడ్. When I got out of the treatment center, I stayed sober for a little while. And then I started smoking marijuana again. And I smoked marijuana for about 3 years and did not drink. Translate. సో ఈయన 6 వారాలు ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో ఉన్నాక బయటకు వచ్చాక కొన్ని రోజులకి ఏంటంటే గంజాయి కొట్టడం మొదలుపెట్టారు. అలా 3 ఏళ్ళు కొట్టాను నేను గంజాయి, తాగలేదు 3 ఏళ్ళుని అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. I was trying to control and manage my drinking with marijuana. I tried not to drink and just smoke marijuana. Translate. సో నా తాగుడిని ఏదో విధంగా కంట్రోల్ చేద్దాము, లేకపోతే మేనేజ్ చేద్దాము అని దానికోసం గంజాయి వాడేవాడు. అంటే తాగకుండా ఉండడానికి వాడేవాడు గంజాయి. ప్లీజ్ గో హెడ్. My life got terrible again after 3 years, and I came to AA for the first time and started going to AA meetings. Translate. సో తాగకుండా ఉన్నా సరే జీవితం చాలా దరిద్రంగా తయారైంది అనుకోవచ్చు 3 ఏళ్ళకి. సో 3 ఏళ్ళకి దరిద్రంగా తయారైతే అప్పుడు ఏఏకి రావటం మొదలు పెట్టాను 3 ఏళ్ళ తర్వాత. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, I stayed sober and got involved in AA for about 1.5 years. I was elected to treasurer of my home group. I got a home group, and that was important to me. I felt like I had come home. Translate. సో ఏఏలో బాధ్యతలు వహించడం, ఏఏలో ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అవటం మొదలుపెట్టి మొదటిసారి ఏఏ ఆయన హోమ్ గ్రూప్కి ట్రెషరర్గా ఆయన ఎన్నుకోవటం జరిగింది. అది నాకు చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకంటే నేను ఇన్వాల్వ్ అవటమే కాకుండా నాకు ఒక ఇల్లు దొరికినట్టు అయింది నా హోమ్ గ్రూప్ అంటే. సో నేను ఒక చాటకి ఐ బిలాంగ్ సమ్వేర్ అన్నట్టు చెప్తున్నారు ఆయన. ప్లీజ్ గో హెడ్. I drank again after staying sober for about a year and a half. I drank for about 2 months after that. That was the worst 2 months of my life. Translate.
Yeah, you can go way more than that. Okay. ఓకే. సో ఏంటంటే ఈయన అదే బేసిక్గా ఒక సంవత్సరంన్నర తర్వాత ఇలా అయ్యాక అప్పుడు మళ్ళీ తాగారు. 2 నెలలు తాగానండి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఆ 2 నెలలు నా జీవితంలో ఎన్నిటికంటే దరిద్రమైన రోజులు అని చెప్పచ్చు. ఆ 2 నెలలు అలా ఉండి అని అంటున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. My sponsor called me after I had been drinking for about 2 weeks, and he wanted to help me, but I did not want his help. I told him I didn't have a problem, that I had decided to drink again, and that's what I wanted to do. So I kept drinking, and he told me something that I never forgot, and that was to not, or to come, if my pride got in the way, to please give him a call and come back to AA. Translate. సో ఇలా తాగుతున్నప్పుడు 2 వారాలకి నా స్పాన్సర్ సో ఈ 2 వారాలకి స్పాన్సర్ ఫోన్ చేశాడు. ఫోన్ చేసి ఏంటి మరి అదే సహాయం చేయడానికి చూశాడు. చూస్తే ఈయన బాబా నాకేమీ లేదు, నేను శుభ్రంగా ఉన్నాను, నాకు మీ సహాయం అక్కర్లేదు అన్నాడు. కదా ఒకటే మాట అన్నాడు, ప్లీజ్ మీకు సహాయం కావాల్సినప్పుడు మీ అహంకారాన్ని మధ్యలో రానివ్వకండి, సహాయం అడగండి ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు అని, ఏకి రండి సహాయం అడగండి అని ఈయనకు చెప్పటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, and when I was going to the meetings, I had heard that the longer I was drinking, the less likely I was to make it back to AA. That did not mean that I did not want to come back. I wanted to come back very badly, but that meant that I would not be able to come back. I would not be able to get over drinking. I would continue to drink every day for the rest of my life, maybe years, with that feeling of despair going on every single day. Translate. సో నాకు రావాలని లేక కాదండి, రాలేకపోతున్నానంటే రోజు ఆ డెస్పైర్ ఉంటుంది, అంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాని తను, ఆ కంగారుని రోజు తాగుతున్నాను. ఇంక ఇలా జీవితాంతం తాగుతూ ఇలాగా అదే ఈ ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో నేను ఒకరోజు చొప్పున తాగుతూ జీవితాంతం ఉంటానేమో అనుకున్నాను. నేను రాలేకపోతున్నాను అంతే, రావాలని ఉన్నా అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ తాగుతున్నాను కాబట్టి అంటున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. My wife started going to Al-Anon every day, and I watched her go and have fun in Al-Anon, and I could not come back to AA. I just couldn't. I was too afraid to go back to AA. I was too ashamed to go back to AA. I couldn't face my friends. It was the worst 2 months of my life. I knew I needed to get sober again, but I didn't know how. So I did go back to an AA meeting. Translate. సో ఈ సమయంలో మా ఆవిడ ఇంకా ఆల్నాల్ మీటింగ్లు పెంచారు. ఆవిడ ఆల్నాల్కి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టారు. అయితే నాకు వెళ్ళబుద్ధి అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ఆ సిగ్గు, నా స్నేహితులకు మొహం ఎలా చూపించుకోవాలన్న భావం, ఆ భయాలు,
ఈ ఎన్నిటితోటి వెళ్ళాలన్నా వెళ్ళకపోతున్నాను. ఈ 2 నెలలు నా జీవితంలోనే దరిద్రమైన రోజులండి బాబు. ఆ, ఎందుకంటే రోజు ఆ డెస్పేర్, అంటే ఏం చేయాలో తెలియని అతను. ఆ, ఆ, దాని తర్వాత వెళ్ళాలనుకున్నా వెళ్ళకపోయిన ఏ పరిస్థితి ఉండింది అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే మొత్తానికి ఒక ఏ మీటింగ్కి అయితే వెళ్ళాను నేను అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. When I went back to drinking, I thought I would try social drinking, having fun when I was drinking. I thought that if I needed to stop drinking and it was a problem, I would just go back to AA. But I could not just go back to AA. I couldn't get back to AA. But one day I did, and I walked into my old home group and I said I was an alcoholic and that I had been drinking, and they all welcomed me with open arms. Translate. సో నేను ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మొత్తానికి ఓ రోజు వెళ్ళాను కదా, ఆహా, ఆ, మళ్ళీ ఏఏకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ, నేను అసలు తాట ఎంత మొదలు పెట్టానంటే ఏదో సోషల్ డ్రింకింగ్ చేద్దాం, అప్పుడప్పుడు చేద్దాం అని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కింద మొదలు పెట్టా. ఆహా, ఒకసారి మొదలు పెట్టాక ఇంకా తాగలేదు. సో ఈ ఏఏ గ్రూప్కి వెళ్ళి మొత్తానికి నేను త్రాగుబోతుని, నేను త్రాగుతూ ఉన్నాను ఈ 2 నెలలు అని ఒప్పుకున్నా. వాళ్ళందరూ నన్ను మళ్ళీ ఆహ్వానించారు తిరిగి, రా బ్రదర్ అని చెప్పి అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. I would stay sober during the day, but I would drink every night. I would go to a meeting in the morning, and then I would stay sober, and by that night I would be drinking again. I would wake up the next morning and not want to drink again. And so I would wake up, I would go to another AA meeting, and I would not want to drink, and I would not drink all day, but that night I would drink again. And that happened for 2 weeks. Every morning, waking up, every morning going to an AA meeting, every day staying sober, and then every evening, every night drinking again. I did not know that I could not stop drinking when I wanted to. I was powerless over alcohol, and I was learning that I was powerless over alcohol. Translate. సో ఏంటంటే ఈ ఇలా మీటింగ్లకి వెళ్తున్నా ప్రతిరోజు రాత్రి తాగేవాడు. పొద్దున్న లేగటం, తాగకూడదు అనుకోవటం, మార్నింగ్ మీటింగ్కి వెళ్ళటం, సాయంకాలం దాకా తాగపోవటం, సాయంకాలం రాత్రి మళ్ళీ తాగటం, మళ్ళీ పొద్దున్నే లేగటం, ఇదే ఇలా రిపీట్ అయితే వెళ్ళింది 2 వారాలు. అప్పుడు నాకు తెలియలేదు, నేను తాగకూడదు అనుకున్నా నేను మళ్ళీ తాగేస్తున్నా సాయంకాలానికి. నాకు తెలియలేదు, నేను శక్తిహీనుండని. కాకపోతే ఆ 2 వారాల్లో నేర్చుకోవటం జరిగింది నా శక్తిహీనతని. పొద్దున్నే తాగకూడదు అనుకుంటాను, రాత్రి తాగేస్తాను. సో ఈ శక్తిహీనత గురించి, త్రాగు ముందు నా శక్తిహీనతని నేను నేర్చుకోవటం జరిగింది ఆ 2 వారాల్లో అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. One day, by the grace of God, I was able to go all day from the time I woke up in the morning until the time I went to bed that night without taking a drink for just that one day. And I went to a meeting the next morning, and I told the group there that I had not been able to stop drinking. Until then, they thought that I was not drinking, but I was drinking every day. That day, I told them that I had been drinking, but yesterday I did not drink.
and I did not want to lose that one day of sobriety. I wanted to stay sober. Translate. సో ఈ 2 వారాలు అయ్యాక కేవలం దేవుడి దయ వల్ల ఒక రోజు నేను త్రాక్కుండా ఉన్నా ఒక సాయంకాలం. మర్నాడు పొద్దున్నే మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పాను ఏంటంటే, మొత్తానికి ఇన్ని రోజులు ఏమనుకుంటున్నారని నేను తాగట్లేదు అనుకుంటున్నారు ఆ 2 వారాలు. వాళ్ళకి చెప్పాను, ఎన్ని రోజులు తాగలేకుండా ఉన్నాను, అదే తాగుడు ఆపలేకుండా ఉన్నాను, మొత్తానికి ఒక 24 గంటలు అయినాయి, ఒక్క రోజు అయింది నేను తాగుడు ఆపి. కాకపోతే నాకు ఆ రోజు అనిపించింది, ఈ ఒక్క రోజుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకోకూడదు, ఈ సొబ్రైటీ ఒక్క రోజుని అని చెప్పి. ఇంకా ఏంటంటే అలా వదులుకోకూడదు అన్న భావనలోకి వచ్చాను నేను ఆ ఒక్క రోజు. ప్లీజ్ గో హెడ్. I got a new start in AA again on that day. All the people in the room thanked me for coming. They were all good to me. I felt as though I opened my heart to the people that were in that meeting that day. And when I opened my heart to the people, I opened my heart to God. And the people were able to come and talk to me, and God was able to enter my heart. And I was able to get started. I did not have to have another drink. I have not drank from that day till this day. In 1987 is when I stopped drinking, when I surrendered because I could not stop drinking. Translate. సో ఏంటంటే ఆ రోజు ఎప్పుడైతే ఈయన చెప్పారో మీటింగ్ లో అందరూ వచ్చి కౌలించుకున్నారు. కాకపోతే ఆ రోజు మొదటిసారి ఓపెన్ గా చెప్పగలిగారు మనసిప్పుకుని మీటింగ్ లో. ఎప్పుడైతే నేను అక్కడ ఓపెన్ అయ్యానో నాలోకి దేవుడు నాతో పనిచేయటం మొదలు పెట్టాడు. దేవుడు ప్రవేశించాడు అప్పుడు. సో ఎప్పుడైతే ఆ మీటింగ్ లో జనాలతో మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాను ఆ రోజు నుంచి దేవుడు ప్రవేశించడానికి వీలు చేశాను. సరెండర్ అయ్యాను మొత్తానికి. ఆ రోజుతో నేను సరెండర్ అయ్యాను. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా తాగాల్సిన అవసరం రాలేదు. 1988లో 87లో మాట అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. I got involved in AA again at my home group. I went to AA every single day. My home group asked me if I would be treasurer of the group and handle the money again. I had been treasurer before I started drinking. Now they wanted me to handle the money again. I thought that was a great honor. I didn't know why they asked me to take care of the money after I had let them down the way I had. But they trusted me. They gave me the money to spend the way the group told me to spend it. And I did that job very good. Translate. సో ఈసారి మళ్ళీ ఆ రోజు ఏఏకి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాక మళ్ళీ మా హోమ్ గ్రూప్ మెంబర్స్ ఏం చేశారంటే మళ్ళీ ట్రెషరర్గా ఉండమన్నారు. ఇంకా అర్థం కాలేదు, ఏంటి మొన్నే కదా ఇంతకుముందు ట్రెషరర్గా ఉండే మళ్ళీ తాగాను, మళ్ళీ ఎలా ఇస్తున్నారు నాకు ఈ బాధ్యతను అంటే అలా నమ్మేది. సో ఆ ట్రెషరర్గా ఉంటూ ఆ గ్రూప్ ఎలా నన్ను ఖర్చు పెట్టమంటే అలా ఖర్చు పెడుతూ ఆ జాబ్ నేను బాగానే చేశాను అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో. About 2 years later, my home group elected me to be GSR of the group. And I served my home group for 2 years as GSR. I got involved with the service structure of AA. Translate. Yeah.
సో ఒక 2 ఏళ్ళు అయ్యాక కదా, కొన్ని రోజులు అయ్యాక మళ్ళీ జిఎస్ఆర్ గా ఎంచుకున్నారు. జిఎస్ఆర్ అంటే గ్రూప్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎంచుకుంటే, దాంట్లో కూడా నేను 2 ఏళ్ళు సర్వీస్ చేశాను గ్రూప్ లో. సర్వీస్ స్ట్రక్చర్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను, బాగానే చేశాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Being of service in my home group is so important to me. It allows me to be able to reach more suffering alcoholics and to be able to help more people in ways that I can't just do personally. But I was elected to public information chair. I was elected to cooperation with the professional community. I was elected to different branches of the AA structure, and I was able to be of service to more people and to help people find AA better. I loved doing the service of AA. And translate. సో ఇది ఏంటంటే, జిఎస్ఆర్ నాకు హోమ్ గ్రూప్ లో నేను సర్వీస్ చేయటం అన్నది నాకు చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే నేను ఊహించిన విధంగా, ఆలోచించిన విధంగా నేను ఇంకా బాధపడుతున్న తాగుబోతుకి సందేశం అందించడానికి మంచి అవకాశం అది నేను ఒక్కనే చేయలేను. గ్రూప్ ద్వారా వెళ్తే రకరకాల విధాలుగా నేను చేయగలుగుతాను. అలాగే నేను ఈ సర్వీస్ స్ట్రక్చర్ లో బాగానే ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను. పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చైర్ అంటే పిఐ చైర్గా చేశాను. కోఆపరేషన్ విత్ ప్రొఫెషనల్ కమ్యూనిటీస్, దాంట్లో కూడా నేను భాగం తీసుకున్నాను. అలా రకరకాల వాటిల్లో నేను సర్వీస్ స్ట్రక్చర్ లో పనిచేశాను. అది నాకు చాలా చాలా ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన అంశం నాకు, నా హోమ్ గ్రూప్ తరఫున సర్వీస్ చేయటం అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. When I was sober about 5 years, I met a man who was new in AA. His name was Mike, and we became very good friends, and we drove all over Iowa, going to AA meetings and doing AA. We have become best friends, and we are still best friends now, over 30 years later. Translate. నేను 5 ఏళ్ళు సోబ్రైటీలో ఉన్నప్పుడు ఒక న్యూ కమర్ కలిసాను, నాకు మైక్ అని చెప్పి. ఆయన నేను కలిపి మొత్తం రాష్ట్రం అంతా తిరిగాము, రకరకాల మీటింగ్లకు వెళ్తుంది అయ్యోవా మొత్తం. ఆ రోజు నాకు ఎలా అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్, ఈ రోజు కూడా నాకు మేమిద్దరం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, చాలా మంచి స్నేహితుడు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, I found a new sponsor after that, and this sponsor took me through the big book, and then I had a real solution. He would pray the prayers that was in the big book to pray. He would turn the statements into questions and ask me, is this you? Is this you? Did you drink like this? Did you behave like this? And we would pray the prayers, and we would take the steps that was in the big book. We went through the whole big book up to page 164. And I learned a lot about AA, but more importantly, I had an experience going through the steps that changed my life. It revolutionized my life. My life was different after I went through the steps and I went through the work of AA. Finally, I had a solid message to pass on to the new people to help them. Translate. సో సుమారుగా ఈ సమయంలో నేను కొత్త స్పాన్సర్ తీసుకోవటం జరిగింది. ఆ స్పాన్సర్ ఏంటంటే కరెక్ట్ గా బిగ్ బుక్ కలిపి చేయించాడు. బిగ్ బుక్ లో ఉన్న మెటీరియల్ ని ప్రశ్నల రూపంలో అడిగేవాడు నన్ను. నీకు ఇలా జరిగిందా? నువ్వు ఇలా తాగేవా? నువ్వు ఇలా ప్రవర్తించేవా?
దాంట్లో ఉన్న ప్రార్థనలు కలిపి చేసేవాళ్ళు. ఉన్న ప్రతి ప్రార్థన కలిపి చేసేవాళ్ళు. దీంట్లో నాకు ఏమైందంటే గురించి మరింత తెలిసింది నాకు. దానికంటే ముఖ్యంగా నాకు ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మేల్కొల్పు జరిగింది. కంప్లీట్ గా మారిపోయింది అప్పుడు నా రెవల్యూషనరీ అన్నది. అంటే ఇప్పటి నుంచి నేను సరైన మెసేజ్, స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఇవ్వటం మొదలు పెట్టాను. కొత్త మిత్రులు ఇచ్చే అవకాశం దొరికింది. ఎందుకంటే నాకు ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం జరిగింది. నాకు ఈ స్టెప్పులు బిగ్ బుక్ లో మొదటి 164 పేజీలు కలిపి చేశాను అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes. Step 2 came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. I learned about that in the chapter We Agnostics. I was able to go in there and look at that chapter and see how that chapter applied to me personally. And I see how I practiced agnosticism in my life, how I did my own self-will. I did not do God's will. And I was preparing myself to do step 3, to turn my will and life over to the care of God. And I did that with my sponsor on my knees. I prayed the 3rd step prayer. My sponsor and I did that together. Translate. Yeah. సో ఆయన అంటున్నారు ఏంటంటే ఇప్పుడు 2వ సోపానం వచ్చేసరికి దేవుడి మీద నమ్మకం, అదే మరి దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అనుమానించేవారు, అదే దేవుడి మీద మరింత నమ్మకం లేనివారు అని 4వ చాప్టర్ అనుకుంటాను. అది చదువుతుంటే నేను ఇంకా అగ్నాస్టిక్. అదే నేను ఎలాగా అగ్నాస్టిక్ అంటే అదే దేవుడి మీద పూర్తిగా నమ్మకం లేదు అని నాకు అర్థమైంది. సో అది చదువుతుంటే నాకు నేను ఎక్కడెక్కడ నా సెల్ఫ్ విల్ వాడుతున్నాను అన్నది నాకు అర్థమైంది. ఆ చాప్టర్ ద్వారా నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను 3వ సోపానానికి. 3వ సోపానం ప్రార్థన మోకాల మీద ఇద్దరం కలిపి చేశాను అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes. After that, I did a 4th step where I wrote it out just like it is in the big book. I used 4 columns for my 4th step, the 3 that we see in the book, and then I did a 4th column. Where was I selfish? Where was I dishonest? Where was I afraid? And where was I to blame? And I wrote all that out in my 4th step, and then I met with my sponsor and we did a 5th step together and we talked about all of that. Translate. అప్పుడు 4వ సోపానం చేయటం జరిగింది కరెక్ట్ గా బిగ్ బుక్ లో ఉన్నట్టు. 4 కాలంల ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది. దాంట్లో 3 కాలంలు ఆల్రెడీ ప్రింట్ అయినాయి బుక్ లో. 4వ కాలంలో రాస్తారు. అదేంటంటే ఎక్కడైతే నేను స్వార్థంగా ఉన్నాను, ఎక్కడైతే నేను నిజాయితీ లేకుండా ఉన్నాను, ఎక్కడైతే నేను భయపడుతూ ఉన్నాను, నన్ను అదే నేను ఎక్కడ బ్లేమ్ తీసుకోవాలి, నా తప్పులేంటి. సో ఇది రాసి స్పాన్సర్ తో కూర్చుని మొత్తం అంతా మేము ఒకసారి చూడటం జరిగింది కలిపి. ప్లీజ్ గో హెడ్. I didn't know it at the time, but I was having a new experience in AA. I was taking the steps. I was cleaning out my house, so to speak. The next step was step 6 and 7, where I was entirely ready to have God remove these defects of character. And then step 7 says that I humbly rely on God and ask Him to remove my shortcomings. And I did this. My sponsor directed me to do this by writing out the things that we talked about in my 5th step. When we did my 5th step together, I took notes when he would talk. And then when I did my 6th and 7th step, I was able to write down where I had been selfish, where I had been dishonest, where I had been afraid or fearful,
and where I was to blame. And I wrote this down, and I asked God to show me how to be free of this, how to be free of selfishness, how to be free of dishonesty, how to be free of fear, how to not do things that I'm not supposed to do. And that was also very freeing for me. That was steps 6 and 7. Translate. సో 6-7 సోపానాలు వచ్చేసరికి 6 సోపానంలో మొత్తం ఎన్ని డిఫెక్ట్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడతాం. 7వ సోపానంలో వినయం ఆయనకు అర్పిస్తాం ఈ గుణదోషాలన్నీ. నేను 5వ సోపానం ఎప్పుడైతే మా స్పాన్సర్ తో చేస్తున్నానో ఆయన ఏమైతే చెప్తున్నాడో నాకు రాసుకుంటున్నాను నోట్స్ లాగా. రాసుకుంటే నాకు తేలికైంది. అది మా స్పాన్సర్ ఏమన్నాడంటే, మనం 5లో ఏదైతే చూస్తున్నామో అయ్యి నీ 6-7కి అడుగు దేవుణ్ణి తీయమని. నేను ఎక్కడైతే స్వార్థంగా ఉన్నానో, ఎక్కడైతే భయపడుతూ ఉన్నానో, ఎక్కడైతే నిజాయితీ లేకుండా ఉన్నానో, ఎక్కడైతే నా తప్పులు ఉన్నాయో, అలా ప్రవర్తించకుండా అలా చేసేలాగా ఈ స్వార్థం, నిజాయితీ లేనితనం, భయం లేకుండా చూసేలాగా, నా ప్రవర్తన విధానం మారేలాగా, ఆ తప్పులు చేయకుండా ఉండేలా మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి అదే బేసిక్ గా 6-7లో అడగటం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా నాకు మంచి అనుభవం జరిగింది. 5వ సోపానంలో కూడా నాకు కొంచెం అనుభవం జరిగింది. అప్పుడులో తెలియలేదు కాదు. అయితే 6-7లో కూడా బాగా నాకు స్వేచ్ఛ దొరికింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes. Then comes steps 8 and 9. Step 8 says, made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. To them all is very important. I made amends. First of all, I had to pray, and I had to become willing to make amends. There were people that I did not want to make amends to. I had to pray to make amends, or to see where I needed to make amends. And after that prayerful thought, then I went out to make amends. And I went out to make many amends. I remember one day when I had been not making amends. I had been putting it off. I didn't want to do amends. But one day I was not able to not do it anymore. I needed to make amends. I got in my car and I went to the different places and I talked to the different people that I needed to talk to. And I spent all day talking to the people, going to different places that I needed to go to. And that was a very good day. There were so many very good amends made that day. But before that, I made amends to my grandmother. I made amends to my mother. I had to write letters to my dad to make amends because he had already died. And so I wrote a letter to him and went to his grave and sat there and made amends to him that way. And then there were other places that I didn't see, I didn't think of, that came up later that I needed to go and make amends to. But I made amends to them all, to all of them. That is so very important that I don't stop before I am done. Because I stop when things get difficult. I don't want to do the difficult things, but I need to do the difficult things. I need to do that. I need to go out to those people. And I am so blessed when I do what God would ask me to do. When I go out and I do that, I am so blessed. And at the end of the day, I know it's been a good day, and I know that I needed to do that. Translate. సో 8-9 సోపానాలకు వచ్చేసరికి ఎవరినైతే హానిలు చేస్తామో వాళ్ళకి వెళ్ళి అమెండ్స్ చేయటం. అమెండ్స్ అంటే సరి చేసుకోవటం ఆ హానిల్ని. సో ఇక్కడ నాకు చాలా భయంగా ఉండేది, చెప్పబుద్ధేసేది కాదు. సో ఇక్కడ నేను ప్రార్థన వాడుకున్నాను. 2 విధాలుగా ప్రార్థించాను. మొదటి ప్రార్థన ఏంటంటే,
నేను ఎక్కడెక్కడ ఆ, సరి చేసుకోవాలి, ఎక్కడెక్కడ అమెండ్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఏమేమి హానిలు చేశాను, ఎక్కడెక్కడ అమెండ్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే నాకు ఇష్టత ఇవ్వమని వెళ్ళి చేయడానికి, విల్లింగ్నెస్ అంటారు, నాకు అదే ఇష్టత ఇవ్వండి అని ఈ రెండు చెప్పుకున్నప్పుడు అమెండ్కి బయలుదేరేవాడిని. సో ఒక రోజులో చాలా మందికి అమెండ్స్ చేశాను, చాలా మందికి అంటే చాలా మందికి చేశాను. దీనికంటే ముందు, ఆ రోజు ముందు మా నాన్నమ్మ గారికి, అదే మా గ్రాండ్ మదర్ చేశాను. మా నాన్నగారికి లెటర్ రాయాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే ఆయన లేరు. లెటర్ రాసి ఆయన సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి చదివాను. ఆ, సో దాని తర్వాత ఆ రోజులో చాలా మంది, చాలా మంచి అమెండ్స్ జరిగినాయి. ఆ రోజు నాకు చాలా స్వేచ్ఛనిచ్చిన రోజు. అది కాకుండా ఆ, కొన్ని అమెండ్లు అప్పుడు చేయకపోయినా తర్వాత చేయాల్సి వచ్చింది. నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు కష్టంగా ఉండేవి నేను చేయబుద్ధి కాదు, నాకు బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పి. కాకపోతే నేను చెయ్యాలి, ఈ ప్రోగ్రాంలో నాకు ఏదైతే కష్టం అనిపిస్తుందో అదే చెయ్యాలి. ఈ ప్రోగ్రాములో అది ముఖ్యమైన విషయాలు. సో తర్వాత కూడా కొన్ని అమెండ్స్ చేయటం జరిగింది నేను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, step 4 through 9, step 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Those steps are where I clean out my past, where I look at all of the things that I've done and the people that I've harmed and where I've not been right. And I look at that past and I identify it. I go back and I talk to people and I make that past right in steps 4 through 9. In steps 10, after having made amends to them all, in step 10, this is where every day I can bring the vision of God's will into my life every single day. And we talk about another inventory here on step 10. We talk about that daily inventory that happens. I'm going to read a little bit on page 84 of my book. This thought brings us to step 10, which suggests we continue to take personal inventory and continue to set right any new mistakes as we go along. We vigorously commence this way of living as we cleaned up the past. We have entered the world of the Spirit. Our next function is to grow in understanding and effectiveness. This is not an overnight matter. It should continue for our lifetime. Continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. When these crop up, we ask God at once to remove them. We discuss them with someone immediately and make amends quickly if we have harmed anyone. Then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. Love and tolerance of others is our code. And there's a spot in there where it says that when these feelings, when these things, when selfishness, dishonesty, and resentment, when that crops up, we ask God at once to remove them. When I see in the book that I am to ask God, when I ask God, that is to go to prayer. When I ask God, I prayerfully go to God as I understand God. And I do what's in this book to do. And it says, I go to God at once and I ask God to remove them. And that is so important for me because I will get an idea in my head and I will keep that idea and it will go around and around and around and around. And I will be filled with resentment. I'll be filled with selfishness. I'll be filled with fear. I'll be filled with dishonest thinking. And I will just keep that going until I can find peace. Because really, I want to find peace. And I find peace through doing what God would have me do. That's the only way I've ever been able to find peace. Translate. యా. సో ఏంటంటే సో 4, 5, 6, 7, 8, 9 సోపానాలు నాలో ఉన్న మురికిని శుభ్రపరుచుకునే సోపానాలు, నాలో ఉన్న క్లీనింగ్ ప్రాసెస్. 10వ సోపానం వచ్చేసరికి
ఏంటంటే దీన్నే ఇన్వెంటరీ, ఇదే ఇదే మళ్ళీ దాన్ని జీవితాంతం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాడే సోపానం. దీంట్లో నైట్లీ కొంతసేపు తర్వాత అదే రోజు రాత్రి కూడా ఇన్వెంటరీ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది, అయితే రోజంతా చేసేది. ఈ 4 నుంచి 9 దాకా ఏదైతే ఉందో 10వ సోపానంలో మనం రోజంతా చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. ఆయన పుస్తకంలో పేజ్ నెంబర్ 84లో చదివారండి, ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో. అక్కడ ఉంటది 10వ సోపానంలో ఏం చేయాలి. ఈ ఆలోచన ఏది 9వ సోపానం తర్వాత ఆ వచ్చే ఆలోచన ఏంటంటే మనల్ని 10వ సోపానానికి తీసుకొస్తాయి. ఇది రోజు అదే కంటిన్యూస్ గా మన ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటూ వెళ్తూ మనం ఎక్కడెక్కడైతే మనం తప్పులు చేస్తామో వాటిని సరిదిద్దుకుంటూ వెళ్తూ ఉండమని చెప్తుంది. ఆ దీన్ని చాలా ఏంటంటే చాలా ఆ, మంచి పట్టుదలతోటి విగరస్ అన్నాడు, అంటే పట్టుదలతోటి ఆ, రోజు చేయాల్సిన కార్యక్రమం వెళ్ళే కొద్దీ మన మన గతాన్ని సరిదిద్దుకుంటూ వెళ్ళే కార్యాచరణ. ఆ, ఇది ఒక్క రోజులో అయిపోయేది కాదండి, మొత్తం జీవితాంతం వెళ్ళాల్సింది. మనం ఎప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి, వాచ్ అంటే అదే చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఈ స్వార్థము, నిజాయితీ లేనితనం, క్రోధంతో కూడిన ఆవేశం లేక భయాలు బయటికి వస్తున్నాయో మనలోంచి, అప్పుడు మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి. ఈ బయటికి వచ్చినప్పుడు, అంటే రావని చెప్పట్లా, వస్తాయని చెప్తున్నాడు, వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా అదే గాడిని తీసేయమని అడగాలి. ఇంకొకరితో ఎవరితో అయినా మాట్లాడాలి. ఎవరికైనా హాని చేస్తే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి అమెండ్ చేయాలి. దాని తర్వాత మన ఆలోచన విధానాన్ని ఎవరికి సహాయం చేయగలుగుతాం అన్న వైపుకి మలచాలి. ప్రేమ సహనం మన కోడ్ అన్నమాట. లవ్ అండ్ టాలరెన్స్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇస్ అవర్ కోడ్. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా బుక్ లో గాడ్కి అడగండి అంటే, నేను దాని ప్రకారం ఏంటంటే ప్రార్థన అని అర్థం. నేను ఈ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాను, వాటి గాడి దగ్గరికి వెళ్లకుండా వాటి గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటానేమో, ఆలోచనలు తిరుగుతూ 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 రోజంతా అవుతూ ఉంటుంది. సో గాడ్కి వెళ్ళమంటే అది కూడా ఒక్కసారిగా వెళ్ళమంటున్నాడు ఇమీడియట్ గా. సో ఇమీడియట్ గా ప్రార్థనలోకి దిగి గాడ్ని సహాయం తీసుకోవాలి, దేవుడి సహాయం తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes. So that brings us to step 11, which is prayer and meditation. And, and it says prayer and meditation. I like the way this meeting started with 2 minutes of prayer. I had a home group that I was involved with starting in Iowa, and we always started with 2 minutes of silent prayer. That prayer work, that silent prayer is so important for me to get connected, for me to get aligned with that power that is greater than myself. I really needed that. And that's what step 11 is about. It's about aligning my will with God's will. God's will be done. God is God. I cannot make God do anything, right? I just cannot. God is God. So what I need to do is align my will with what God's will for me is. That means I need to stay awake and stay aware of what God's will for me is. And I don't know how to do that except through prayer and meditation. That's the only way I know how to do that. When I spend time in prayer and I spend time in meditation, God's will reveals itself to me. I don't have to look for God. God is right here. I just need to see him where he's at, right here in front of me. And how I treat other people and how I interact with other people, that is how I get along with God.
If I am angry at God, I'm angry at other people. If I am kind and loving and caring towards you, towards other people, then I am being kind and loving and caring towards God as I understand Him. And that is so important to me. Now, my big book starts our prayer work, our prayer life, when we retire at night. That when we retire at night, there are some questions that we ask ourselves at the end of the day to review our day and see how this day has gone for us. And we do this prayerfully, inviting God into our lives so that God is there, so that we are honest if we've been resentful, if we have not been the man or the woman that God would have us be, because in the end, that's really what I want to do when I align my will with God's will, is I want to be the man that God would ask me to be in everything I do. I want to be a good father for my children. I want to be a good partner to my partner. I want to be a good employee to the people I work for. I want to be a good neighbor to my neighbors. I just want to be the man that God would have me be, is what I want to be. And I do that by aligning my will with God's will and doing what God would have me do. And we have some very good instructions here on what to do at night and my nightly review, and then what to do in the morning. On awakening, we consider the day ahead. And when I wake up in the morning, there's some very good and specific instructions for me to follow, for me to practice my prayer life and be alive and well in my prayer life, and to align my will with God's will and live a good day, a good, wholesome day where I am a friend, where I am a good person to people. That's really what I want to be. I want to be the man that God would ask me to be. Translate. దీంతో మనం 11 సోపానానికి వస్తాం. 11 సోపానం ప్రార్థనా ధ్యానం, కేవలం ఆయన ఇచ్చ తెలుసుకోవడానికి. ఏంటంటే అండి, ప్రార్థన ధ్యానం, ఇప్పుడు ధ్యానం అంటే ఒక సైలెంట్ ప్రార్థన, సైలెంట్ ప్రేయర్ అనొచ్చు. మన మీటింగ్ ఎలా అయితే 2 నిమిషాలతో మొదలైందో అది నచ్చిందంట. ఆయన ఒక గ్రూప్ అదే ఒక గ్రూప్ మొదలు పెట్టినప్పుడు, హోమ్ గ్రూప్, ఆ గ్రూప్ లో కూడా ఇలాగే 2 నిమిషాలు సైలెంట్ ప్రార్థనతో మొదలు పెట్టారు. అదే మెడిటేషన్. సో అది కేవలం ఆయన ఇచ్చ తెలుసుకోవడానికి. ఇది ఏంటంటే దేవుణ్ణి ఆహ్వానిస్తేనే, దేవుడు నాతో ఉంటేనే ఆయన ఇచ్చ ఏంటో తెలుస్తుంది. ఆయన ఇచ్చిన ఎలాగో ఆపలేము, నేను దేవుడితోటి ఏమీ చేయించలేదు, అది ఆగదు. సో ఆయన ఇచ్చ ఎలాగో జరుగుద్ది. సో నా ఇచ్చని ఆయన ఇచ్చతోటి సమకూరిస్తే బాగుంటుంది. దేవుడిచ్చ ఎలా తెలియాలంటే, దేవుడిని ఆహ్వానిస్తే దేవుడిచ్చ ఏంటో తెలుస్తుంది. అక్కడ దేవుడు నా ముందే ఉంటాడు, ఆయన ఎక్కడున్నాడో చూస్తే నాకు ఆయన ఇచ్చేంటో అర్థం అవుతుంది. సో ఇది ఈ నా బిగ్ బుక్ ఏం చెప్పుద్ది అంటే, రాత్రితో మొదలు పెడతాడు, రాత్రి ఇన్వెంటరీతో. చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి, ఆ రోజు ఎలా జరిగిందో చూసుకోమంట. అలాగే పొద్దున్న లెగ్గానే ఆ రాత్రి రాసేటప్పుడు కూడా నేను దేవుణ్ణి ఆహ్వానిస్తాను, సరిగ్గా చూసుకునేలా చేస్తాను. అలాగే పొద్దున కూడా నేను ఏం చేయాలి మిగతా రోజు అని చాలా క్లియర్ కట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఏం లేదు, నేను ఎప్పుడైతే జనాలతోటి ఎలా ప్రవర్తిస్తానో నేను దేవుడితో కూడా అలాగే ప్రవర్తిస్తానంట. నేను జనాల మీద కోపంగా ఉంటే నేను దేవుడితో కూడా కోపంగా ఉంటాను. జనాలతోటి సహనంగా, ప్రేమగా సహాయపడుతూ ఉంటే నేను దేవుడితో కూడా అలాగే ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే మనుషుల మీద కోపం పెట్టుకుని దేవుడి మీద ప్రేమ ఉండదు.
సో నేను ఎలా ప్రవర్తించాలి అంటే ఒక మంచి స్నేహితుడిగా, మంచి భర్తగా ఇంట్లో, మంచి తండ్రిగా, ఆఫీసులో ఒక మంచి ఎంప్లాయీగా, ఏలో ఒక మంచి మెంబర్గాను ఇలా నేను ప్రవర్తించాలి. అదే దైవిచ్చ. దైవిచ్చ అందరికీ సహాయపడుతూ అందరితో ప్రేమగా ఉంటూ సహనంగా ఉంటాడు. సో ఎప్పటికప్పుడు నేను దేవుడిని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటే ఆ కనెక్షన్ నాకు ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఆయనతో. ఆ కనెక్షన్ చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ కనెక్షన్ గురించే అదే ఈ 11వ సోపానంలో చాలా బాగున్నాయి. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చాలా క్లియర్ కట్గా ఉంటాయి. ఒక రోజు హోల్సమ్ గా అవుద్ది నాకు. అంటే అందరికీ సహాయపడుతూ అందరితో ప్రేమగా ఉంటూ ఆ, ఆ, వెళ్తూ ఉంటే చాలా హోల్సమ్ అంటే తృప్తికరమైన రోజు అది. ఆ తృప్తి వస్తుంది అన్నమాట. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, thank you. AA is not about what I learned in AA. AA is about the experience I have in AA that takes me to God, that takes me to a spiritual experience, that allows me to live a life different than what I lived before. When I drank alcohol, I did not care about living a spiritual life. I didn't care about it. But I care about my life now. And I care about helping others, and I care about working with others, and I care about sponsoring other people. I don't know how many people I sponsor. I don't keep track. I have people that ask me to help them, and what I do for those people. You know, let me say, I used to not know how to sponsor. I didn't know how to be a good sponsor. I just did not know. And my sponsor, my mentor, helped me to become a good sponsor by going through this book with me and by explaining what was in this book to me and by everything I said in the beginning, by turning some of the statements into questions, by praying what was in this book, by seeing if this book applied to me. When he did that with me, now when I now do that with the guys that I sponsor, is that I will set with these people one-on-one. We set one-on-one. We each have a big book, and I will read the big book to them. I read it to them so they can hear it, so they can listen. And we read through page 164. And I love working with the guys that I work with, and we do that. I just finished up page 164 last Wednesday with a new guy on sponsoring. Next Wednesday, we start going through the traditions, and we're going to keep doing AA. That's how this works. We just keep doing AA. We keep doing the things that we learn to do because we know that on having had that experience, we are better people. And the way I become a better person is by helping others, is by being of service to others. I love Alcoholics Anonymous. I absolutely love it. It has saved my life. It's given my life purpose. It's given me direction. It's made me a man that God would have me be today. And that is all that I ever wanted. I used to not have any purpose in life. My only purpose in life was to get the next drink. That used to be my only purpose. Now I have a real purpose where I can be helpful to other people, where I can be friendly to other people, where I can help people find God. And isn't that what this is all about? I think that it is. I think that it is. You know, this has been a wonderful meeting. I really like this meeting, but I think I've pretty much said all that I really have to say. And so I am going to close now and turn this over to you.
but I love Alcoholics Anonymous. I thank you so much for asking me to speak today. And, you know, God bless everyone here. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే 12వ సోపానానికి వచ్చేసరికి నేను ఈరోజు నాకు ఇష్టం ఇతరులకు సహాయం చేయటం. ఇష్టం కంటే పేరు అన్నారు. అంటే దాని గురించి నేను పట్టించుకుంటాను, ఇతరులకి కాదు. ఇంతకుముందు నాకు చాలా రోజులు మంచి స్పాన్సర్ గా ఉండలేకపోయాను. నాకు ఇప్పుడు ఈ స్పాన్సర్ ఏదైతే ఉన్నాడో నా మెంటర్ నేర్పించాడు మంచి స్పాన్సర్ గా ఎలా ఉంది. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మీకు, కూర్చుని పుస్తకం చదువుతాం, వాళ్ళకి చూపిస్తాను పుస్తకంలో ఏముంది అని. పుస్తకంలో ఏముంది అట్లా ప్రశ్నల కింద మారుస్తాను, నీకు ఇలా జరిగిందా, నువ్వు ఇలా అనుకుంటున్నావా అని. ఆ, మొత్తం 164 పేజీలు కలిపి వెళ్తాం. ఇద్దరి దగ్గర పుస్తకాలు ఉంటాయి, నేను ఆయనకి చదువుతూ ఉంటాను, పుస్తకంలోంచి ప్రశ్నల కింద మారుస్తూ ఉంటాను. ఎక్కడైతే ప్రార్థనలు ఉంటాయో కలిపి ప్రార్థనలు చేస్తాం. సో నేను మంచి స్పాన్సర్ గా అప్పుడు మారాను, ఎప్పుడైతే ఇలా చేయటం మొదలు పెట్టాను. సో ఈరోజు ఒక ఏంటంటే అందరితో స్నేహంగా ఉండటం, అందరికీ సహాయపడటం, అది చాలా తృప్తిస్తుంది. మొన్నే బుధవారం ఒక ఒక అదే కొత్తగా నేను లెక్క పెట్టుకోను ఎంతమంది స్పాన్సర్లు ఉన్నారు ఏంటి అని. ఎవరైతే సహాయం అడుగుతారో వాళ్ళకి సహాయం చేసుకుంటారు. సో నన్ను సహాయం అడిగిన వాళ్ళకి మటుకు కూర్చుని వాళ్ళు పోషించుకోవాలి. 164 పేజీలు ఒక వ్యక్తితో చదవటం జరిగింది, చేయటం జరిగింది ఇద్దరం కలిసి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రెడిషన్స్ చేస్తాం ఈ బుధవారం నుంచి, ట్రెడిషన్స్ చదువుతాం. సో ఈ ఏ చేయటం అన్నది నాకు చాలా ఇష్టం. ఐ లవ్ ఏ అని చెప్తుంది, చాలా పదే పదే చెప్తారు అన్నమాట. నాకు ఏ అంటే ఐ లవ్ ఏ అని చెప్తాను. అనుభవించే ప్రోగ్రాం ఏం అనుభవిస్తానంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాను ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తూ. దేవుడితో సంబంధాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాను ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తూ. అంతే తప్ప ఇది నాలెడ్జ్ ప్రోగ్రామ్ కాదు, నేర్చుకునే ప్రోగ్రామ్ కాదు. సో ఇది ఈ మీటింగ్ నాకు చాలా నచ్చిందండి అంటూ చెప్పు. నేను చెప్పాల్సిందంతా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను. నన్ను ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదం చెప్తూ ఆయన సెలవు తీసుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ బిల్. We will pause the recording here and start the Q&A.